Sim Simmer, who got the keys to my bimmer? Who am I? The girl them sugar. How can I? Make love the love in a rush. Ask me the keys to my truck, yo. Who am I? Hizo vurugu za sijui mara ECU programming, mara chip tuning, mara nini, mara yani fuck hiyo shit ya kusoma hizi ma chip ambao hizo ambazo kwenye ECU. Mara sijui nitumie machine fulani, mara nitumie hii, mara sijui bench waka, mara sijui desk waka, mara sijui bootload fuck. Unajua maneno mengi ambayo yanachanganya, sometimes unakuwa confused mtu kwamba anatuma data na sometimes naweza kusema na kwa mfano ukienda pamoja kama hizi kind ukisoma. Unaweza sasa ukisoma unaweza kwa umesoma kwa bench unapata maybe data MB. Ukisoma maybe kwa OBD unaweza kupata mfano. Ona kama data tofauti. Sasa unajiuliza what the fuck is happening now? Sasa anyway, so I just fucking trying to remind you this mara bench desk mara na sometimes unajiuliza kama umesoma data lakini data April fuck nigga, oh shit nigga, you know. Okay, kuna hizo uchai mingi ya kusoma sijui nini, unakuta kama kuna sijui bench worker, sijui bench desk, sijui bench mode, sijui OBD board. Nazo nasikianga haya maneno sijui fuck nigga. So nigga, I just want to yani when do you use this nigga. Okay, tukianza jinsi ambao tulielewa jinsi ambao sijui get to follow jinsi ambao like ukitaka kusoma hizi memory hizi unapachika tu kwa OBD unasomea OBD, you know. That is okay. Sasa hivi so unajua walifungua hiyo protocol hizi ma keyboard jinsi ambao tukielewa. I'm just trying to remind you kidogo difference now, you know. Na wakati unachagua hii sijui usomee hizo kama sijui usomee hizi manini kwa OBD, upaswa jua kama kuna magari zingine ambao hayata kuruhusu kusoma data zote, kama unaweza kuwa umesoma hiyo na kusoma nyingine. So nigga, just know kwamba hizi OBD kuna vitu ambao hawatakuruhusu kufanya nini na nini, na unaweza kutaka kwenye gari zingine jinsi ambao tuliona namna jinsi ambao wana lock hizi memory, you know, the data lock nini au zingine unakuta kama ni right ones jinsi ambao tunaona, you know. Sasa so nadhani umeona hivi machine kwamba nadhani umeona hivi machine vya OBD kwamba kama unafanya uchai connect kwenye internet. Sasa unajua connect kwenye internet kuna namna ambao sijui wanakupa data, kwa sababu pale jinsi ambao tuliona jinsi ambao wanasecure hizi April, right? So unaweza kuta kama hiyo imesecure kama uweze kuisoma au unasoma mara moja tu. Sasa ukiweka hizi machine kwa namna ambayo ina bypass hiyo kitu ili uweze bypass hiyo nini, you know. Sasa okay, sasa kuna ule uchai mwingine sijui wa bench nini, sijui bench mode, fuck me, bench mode sijui nini. Sasa okay yani bench mode yani kuliko kwamba umesomea pale kwenye video. Sasa unakuja una connect hizi una connect hizo nini wire, yani yani ECU kuliko kuisomea pale kwenye video una connect hiyo, you know. That is bench mode, sijui bench mode. Sasa unasikia hiyo neno which one, alafu usije ichanganya na ile ambayo ya boot mode ambayo tunaona. Sasa okay man, it's okay, fuck nigga, this looks the same thing like OBD. Okay, yani data ambayo iko hizi kwenye hizi memory unaibia hapa kwenye haya mapin, you know. Yani unaiping huku unaiboot, then you in the store ni data unaisomea hapa kwenye nini, yani unaipower tu, unaifanyia power up, then fuck you what I'm talking about nigga na wewe. Yani hata unajua machine yote ambayo unatumia yenyewe itakwambia hizo pin connect hapa na hapa sijui nini sijui nikakuna wewe hapa nini. Ndio maana nadhani umeona hiyo machine bana, hiyo si bana weka wire wapi, weka wire hapa wewe yani usiogope. I'm just trying to usiogope kama kugumu machine yote ambayo unatumia itakwambia na connect hapa connect pale na read instructions zote zipo. Ndio maana wengine sijui meta kile OBD breakout sijui wanafanyia pale kwenye on bench. Sasa unasikia hiyo neno sijui on bench. Sasa ni kama OBD lakini huku unasomea hizi data ambazo ziko kwenye hizi memory, unasomea pia kwenye hizi mapin. Okay? Sasa nadhani umesikia kuhusu ule uchai wa boot mode, right? Boot mode. Yani unasoma yani kuliko sijui
yani fuck nigga, I want you to imagine nigga, data iko sasa kuliko kusubiri data ikuje huku kusubiri kwenye cable ile pale kwenye sasa wewe unakuja tu unasomea kwenye hizi mfano kama hiyo chip, yani data unaisomea humu kabla haijaenda hapo. Ina maana nigga na usiwe na uoga, yani mwenyewe itakwambia na hizo pin connect hapa na hapa, sio itakupa maelekezo mara ukienda kwenye IC hiyo chip na kama okay pachika hapa weka hapa sio na nini, lakini hapa nigga fuck nigga, hapa ni kwamba data umeisomea hapa bana pachika hapa yani kama data umeisomea hapa kwenye hii jaenda popote, yani kama kuna security yote ambayo imezuia then utakuwa unajipinga pale. Na okay, nadhani pia nadhani umesikia sijui chip tuning mara ECU tuning sasa jinsi ambavyo unaona chip tuning chip hii kasake tunakaona una tune haka. Sasa ukisema ECU tuning then the whole bloody thing hizo data za ECU umefanya ECU lakini hapa chip mimi fuck nigga just wanna get chip, this is chip tuning una deal na chip hapa ECU the whole bloody thing you are dealing with via OBD. So me fuck via OBD. Okay ECU tuning via OBD, chip tuning ni OBD, you know. Sasa unajiuliza nisome vipi na mashine gani you know. Sasa now inalingana jinsi ambavyo unaona, jinsi ambavyo fuck nigga, jinsi ambavyo unaona you know, unataka kufanya kitu gani, data gani ambayo unataka, jinsi ambavyo unaona data zingine sijui DPF usijibu kutoka kama zimefichwa kwenye flash IC you know. Sasa ukisoma na OBD sawa unaweza kuzipata na lakini unaweza kuzipata, lakini ukisoma na OBD utapata zile data tu ambao kiwandani wanakuruhusu kupata okay, yani zile data simple okay. Sasa okay, sitaki nizungumzie hiyo bench nini sasa na okay, sitaki nizungumzie hiyo bench nini ndio. Sasa look here, let me talk about the mod the boot mode. Sasa ukija na boot mode that means unasoma IC chote, that means una access data both hata kama kuna security ambayo iko ina maana utapata data ambayo ziko. Sasa kuchagua mimi sijui, unaweza kuta maybe hiyo ECU maybe imeharibika haiwezi kusomeka, maybe circuit imeharibika then unasomea hapa then fuck it inalingana ni fact I want to do now you know. Unaweza kuta maybe ECU imeharibika then unasomea hapa, unaweza kuta maybe data iko corrupt mumu ndio unataka data zingine ziko corrupt. Unaweza kuta maybe wakati maybe unafanya update maybe yaleka korofisha then kama siku data haiwezi kupita kuja huko connect na nini nikafa. Now just try to just more reason think about it, reason about nasema kwamba ile boot yani kusoma via boot mode unagusa ECU yani IC, that's in fact via boot mode that is chip tuning that's chip tuning you know. Then via this other OBD that is via this is fucking small thing you know. Now so ujue wakati unafanya hizi boot ukikosea popote you have umeharibu kila kitu. So hii boot mode hata kama unapata kitu lakini unakaribu kila kitu man just reason about it. Hii bench mode inakuwa data unaisomea hapa kwenye. Sasa hii OBD fuck ni what I'm talking about, OBD is makani basi. Sasa tukija kwenye boot maybe the first thing is boot you have access to the whole chip data yote ambayo iko ndani kwenye circuit, you have the whole thing in your hand, you can do whatever you want to do now. Nigga, let me just borrow the thing now. So me as a person, I love sensimania, you know. We love with sensimania. Me say me love me sensi. Me say me love me sensimania. So watch you now. Pause the light up, let me light it up. This split start double so come bright it up. And me say pause the light up, let me light it up. This split start double so come bright it up. And me say sensimania.